Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Anande Raghunathar Bhaya Vishmaran. Kayamani Sevilena Gauranga Charan. Raghunath Das's transcendental bliss was boundless. Forgetting everything external, he served the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu with his body and mind. Трансцендентное блаженство Рагунатхи Даса не имело границ. Забыв об окружающем мире, он служил лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху телом и умом. Ananta Guna Raghunathar Ke Kori Bileka Raghunathar Niyam Jena Pashanereka. Who could list the unlimited transcendental attributes of Raghunath Das? His strict regulative principles were exactly like lines on a stone. Кто способен перечислить бесконечные трансцендентные качества Рагунатхи Даса? Строгие правила, по которым он жил, были как будто высечены на камне. The words Pashanera Reka are very significant. Комментарий. В этом стихе следует обратить внимание на слова Пашанера Рекха. Raghunath Das Goswami followed the regulative principles so strictly and rigidly that they were compared to the lines on a stone. Рагунатха Дас следовал регулирующим принципам настолько строго и неукоснительно, что их сравнивают здесь с линиями на камне. As such lines cannot be erased at any time, so the regulative principles observed by Sri Raghunath Das Goswami could not be changed under any circumstances. Линию, высеченную на камне, невозможно стереть, и правила, по которым жил Шри Рагунатха Дас Госвами, были столь же неизменны. Shade Sata Prahara Jai Kirtana Smarane Ahara Nidra Charidanda Sehan Haikono Dine. Raghunath Das spent more than 22 hours out of every 24 chanting the Hare Krishna Mahamantra and remembering the lotus feet of the Lord. He ate and slept for less than an hour and a half, and on some days that was also impossible. Рагунатха Дас тратил более 22 часов на повторение Махамантры Хари Кришна и медитацию на лотосные стопы Кришны. На еду и сон он отводил около 1,5 часов, а иногда и того меньше. Vairagyara katatana adbhuta katan ajanmana dila jivaya raser sparshan. Topics concerning his renunciation are wonderful. Throughout his life, he never allowed his tongue sense gratification. Рассказы о его аскезе поражают воображение. Никогда на протяжении всей своей жизни он не потакал языку. Chandakani kantavina na parevasan savadhani prabhu koila akarapalan. He never touched anything to wear except a small torn cloth and a patchwork wrapper. Thus he very rigidly executed the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Он никогда не носил ничего, кроме небольшого куска изношенной ткани и лоскутной накидки. Так он неукоснительно исполнял волю Шри Чайтаньи Махапрабху. Purport: the principle of very rigidly carrying out the order of the spiritual master must be observed. Комментарий. Ученик должен неукоснительно исполнять указания духовного учителя. Таков закон. The spiritual master gives different orders to different people. Разным людям духовный учитель дает разные наставления. For example, Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered Jiva Goswami, Rupa Goswami, and Sanatana Goswami to preach
And he Ученик ordered должен Raghunath неукоснительно Das исполнять указания Goswami духовного to учителя. Таков strictly follow закон. the rules and regulations of the renounced order. Например, Шри Чайтанья Махапрабху наказал Дживи Госвами, Рупи Госвами и Санатани Госвами проповедовать, а Рагунатхи Дасу Госвами строго следовать правилам и предписаниям человека, отрекшегося от мира. All 6 Goswamis strictly followed the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Все 6 Госвами строго следовали наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху. This is the principle for progress in devotional service. Таков принцип, позволяющий прогрессировать в преданном служении. After receiving an order from the spiritual master, one must strictly try to execute the order. Получив указание духовного учителя, ученик должен в точности исполнить его. That is the way of success. Таков путь к успеху. Well, of course, all the 6 Goswamis were very renounced. Конечно же, все 6 Госвами находились на высшей ступени отречения. It's described earlier in the Chайтанья Charitamrita how Sanatana Goswami was a very austere, also wore only old blanket. Ранее в Чайтанья Чаритамрите была история, которая иллюстрировала аскетизм Санатаны Госвами, то, как он ходил в изношенном чадаре. And Rupa Goswami also, of course. То же самое можно сказать и о Рупе Госвами, конечно же. And well, Prabhupada said he ordered them, Chaitanya Mahaprabhu ordered them to preach. Definitely, they preached extensively, wrote many books. But Raghunath Das Goswami also wrote books and also preached. Шрила Прабхупада отмечает здесь, что Шри Чайтанья Махапрабху наказал Дживи Госвами, Рупи Госвами, Санатани Госвами проповедовать, но при этом Рагунат Дас Госвами также проповедовал и, как и другие Госвами, написал книги о преданном служении. After the departure of Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das went to stay at Radhakund. После того, как Господь Чайтанья ушел из этого мира, Рагунатха Дас поселился на берегу Радхакунды. There he also lived very austerely. Он жил там очень аскетично. But he also gave discourses on the pastimes of Lord Chaitanya for several hours every day. И каждый день он по несколько часов рассказывал об играх Господа Чайтаньи. And Krishnadas Kaviraj used to associate with him and hear from him. Кришнадас Кавирадж общался с Рагунатха Дас Госвами, эти истории он услышал от него. So that generally it's a principle in our sampradaya. The acharyas were very austere and they were also very potent preachers. Это традиция в нашей сампрадае. Ачарьи у нас очень аскетичны и очень могущественны в проповеди. So the same can be said of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada. И это в полной мере относится также к Бхактисиддханте Сарасвати Такуру и Шриле Прабхупаде. Srila Monday we had appearance day of Bhaktivinoda Thakur. Yesterday was disappearance day of Haridas Thakur. They were also very austere and they also were powerful preachers. На днях был день явления Бхактивинода Такура, вчера был день ухода Харидаса Такура. Они также были очень аскетичны и были очень влиятельными проповедниками. Pranaraksha lagijema korina bhakshana tahakana apanake kohi nivede vachana. Whatever he ate was only to keep his body and soul together, and when he ate, he would reproach himself thus. Он ел только для того, чтобы поддерживать жизнь в теле, и при этом еще и корил себя.
Atmanam chet vijaniyat param jnana utashaya kimichan kasya vahetor deham pushnati lampata. If one's heart has been cleansed by perfect knowledge and one has understood Krishna, the Supreme Brahman, he then gains everything. Why should such a person act like a debauchee by trying to maintain his body, his material body, very carefully? Если сердце человека очистилось совершенным знанием, и он постиг Кришну, Верховный Браман, это значит, он обрел все, что можно обрести. Какой смысл такому человеку поступать как обычному сластолюбцу, ухаживающему за своим материальным телом? Purport: this verse, Bhagavatam 7:15-40, was spoken by Narada to Yudhisthira Maharaj regarding a householder's liberation from material bondage. Комментарий. Этот стих Бхагаватам 7.15.40 произносит Нарада, обращаясь к Махараджи Юдхиштхире, в связи с вопросом о том, как семейный человек может освободиться от материального рабства. On the spiritual platform, one does not unnecessarily care for the body. Тот, кто постиг духовную природу, не слишком заботится о теле. Srila Narottam Das Thakur has said, Deha smriti nahi jar, samsara bandhana kahantar. One who is spiritually situated does not think that he is the body. Шрила Нароттам Дас Такур говорит, такой человек не отождествляет себя со своим телом. Thus he can transcendently execute severe penances in their announced order of life. Он пребывает на трансцендентном уровне и потому способен, отрекшись от мира, совершать самые суровые аскетические подвиги. The best example of such renunciation is Raghunath Das Goswami. Лучший пример такого отречения от мира явил Рагунатха Дас Госвами. So this is a very powerful spiritual process, and those who are most expert in following it are completely on the spiritual platform. Этот духовный процесс очень мощный, и те, кто неукоснительно следует ему, находятся на трансцендентном уровне. Therefore, they are not much concerned about the material body. Поэтому они не слишком-то заботятся о материальном теле. They minimize the bodily necessities of life. Они сводят телесные потребности к минимуму, In order to spend maximum time for spiritual practice. чтобы как можно больше времени посвятить духовной практике. So Raghunath Das Goswami spent 23 hours per day in hearing and chanting about Krishna. Так, Рагунатха Дас Госвами 23 часа в сутки посвящал слушанию о Кришне и прославлению его. And a balanced time, 22 hours. 22 часа. And a balanced time, he would do whatever eating, sleeping, bathing were required. Оставшееся время он уделял на еду, сон и другие необходимые вещи. Prasadana pasadera jatana pikai duitindin hoile bata shadijai. Lord Jagannath's prasadam is sold by shopkeepers, and that which is not sold decomposes after 2 or 3 days. Прасад Господа Джаганатхи, которые не успевают распродать в лавках, через 2-3 дня начинают портиться. Singadwari Gabiagi Se Batatare Shadagande Kailangi Gai Kaitina Pare. All the decomposed food is thrown before the cows from Tailanga at the Simadwara gate. Because of its rotten odor, even the cows cannot eat it. Вся испорченная пища выбрасывается у львиных ворот коровам из Таиланги, но от нее исходит такой дурной запах, что даже коровы не могут ее есть. Sei Bataragana Tratre Goreani Bata Pakalia Pele Goridia Bahopani
At night, Raghunath Das would collect that decomposed rice, bring it home and wash it with ample water. Ночью Рагунатха Дас собирал тот испорченный рис, приносил его домой и промывал в большом количестве воды. Then he ate the hard inner portion of the rice with salt. Затем он съедал оставшуюся сердцевину риса, добавив соли. Ekadin sarup tata korite dekila hashia tahara kitsu magia kaila. One day Swarup Damodar saw the activities of Raghunath Das. Thus he smiled and asked for a small portion of that food and ate it. Однажды Сварупа Дамодара увидел, что делает Рагунатха Дас. Он улыбнулся, попросил немного того риса и попробовал его. Sarup kahe aichi amrita kao niti niti amasha bainahi deha kitomar prakriti. Swarup Damodar said, "You eat such nectar every day, but you never offer it to us. What is your character?" Сварупа Дамодара сказал: «Ты вкушаешь этот нектар каждый день, но никогда не делишься с нами. Разве хорошо так поступать?» Govindara Mukhi Prabhu Sevarta Sunila Ardina Shi Prabhu Kohite Lagila. When Sri Chaitanya Mahaprabhu heard news of this from the mouth of Govinda, he went there and the next day and spoke as follows. Услышав об этом от Говинды, Сри Чайтанья Махапрабху на следующий же день пришел туда и сказал Рагунатхе следующие слова. Kahmagastu Kau Sabe Morin Na De Hakene Etabali Ekagrasha Korila Bakshane. What nice things are you eating? Why don't you give anything to me? Saying this, he forcibly took a morsel and began to eat. Что за вкусные вещи ты здесь ешь? Почему меня не угощаешь? Сказав это, он силой отобрал у него пригоршню риса и начал есть. Argrasa Laiti Sarup Hatati Darila Tavya Yogya Nahi Bali Karinila. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was taking another morsel of food, Swarup Damodar caught him by the hand and said, "It is not fit for you." Thus he forcibly took the food away. Когда Шри Чайтанья Махапрабху собрался съесть вторую пригоршню риса, Сварупа Дамодара схватил его за руку и сказал: «Тебе не следует это есть». С этими словами он отобрал у него рис. Prabhu boli niti niti nana prasad kai aichi svadak ar kono prasadi napai. So Chaitanya Mahaprabhu said, "Of course, every day I eat varieties of prasadam, but I've never tasted such nice prasadam as that which Raghunath Das is eating." Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Каждый день я ем разнообразный прасад, но никогда не пробовал такого вкусного риса, как у Рагунатхи». Ey Mata Mahaprabhu Nana Lila Kore Raghunathar Vairagya Deki Santosha Antare. The Sri Chaitanya Mahaprabhu performed many pastimes at Jagannath Puri. Seeing the severe penances performed by Raghunath Das in the renounced order, the Lord was greatly satisfied. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху совершал свои игры в Джаганнатха-пури. Господь был очень доволен суровой аскезой Рагунатхи Даса, отрекшегося от мира. Apana Uttara E Raghunath Das Goranga Stava Kalpa Vrikshi Koryachan Prakash. In his poem known as the Goranga Stava Kalpa Vriksha, Raghunath Das has described his personal deliverance. В своей поэме под названием «Гауранга Става Калпа Врикша» Рагунатха Дас сам пишет о своем спасении. Mahasampadavadapi patitamudritya kripaya
Sarupiya sviye kunjanamapi mam nyasamudita Urugunja haram priyamapi chagovardhana shilam Dadome gorango hridaya udayan mam madayati. Although I am a fallen soul, the lowest of men, Sri Chaitanya Mahaprabhu delivered me from the blazing forest fire of great material opulence by his mercy. He handed me over in great pleasure to Sarup Damodar, his personal associate. The Lord also gave me the garland of small conch shells that he wore in his chest and a stone from Govardhan Hill, although they were very dear to him. That same Lord Chaitanya Mahaprabhu awakens within my heart and makes me mad after him. Хотя я падшая душа и самый низкий из людей, Шри Чайтанья Махапрабху милостиво спас меня из полыхающего пожара материальной роскоши, в которой я жил. С великой радостью он поручил меня заботам своего близкого спутника, Сварупы Дамодары. Господь также подарил мне гирлянду из ракушек, которую сам носил на груди, и камень с холма Гавардхан, хотя очень ими дорожил. Этот Господь Шри Чайтанья Махапрабху являет себя в моем сердце и сводит меня с ума. This verse is from Sri Gauranga Stava Kalpavriksha 11, written by Raghunath Das Goswami. Комментарий. Это стих из поэмы Шри Гауранга Става Калпаврикша 11, Рагунатхи Даса Госвами. Eta kohilun Raghunatera Milan, Iha Jay Shuni Pai, Chaitanya Charan. Thus I've described the meeting of Raghunath Das with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anyone who hears about this incident attains the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так я рассказал о встрече Рагунатхи Даса со Шри Чайтаньей Махапрабху. Любой, кто выслушает эту историю, обретет лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху. Sri Rupa Raghunatha Pade Jara As Chaitanya Charitamrita Kohi Krishna Das. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports to the Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila 6th chapter, describing Lord Chaitanya's meeting with Raghunath Das Goswami. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 6 главе Антилилы Шри Чайтаньи Чаритамриты, в которой описывается встреча Господа Чайтаньи с Рагунатхой Дасом Госвами. Okay, very wonderful chapter describing the glories and the bhakti of Raghunath Das Goswami. Замечательная глава, которая описывает величие и преданность Рагунатхи Даса Госвами. And how dear he was to Lord Chaitanya and to Sarup Damodar Goswami. Она также показывает, насколько он был дорог Господу Чайтанье и Сварупе Дамодаре Госвами. What a austere and exalted Vaishnava. Каким он был аскетичным и возвышенным вайшнавом. Hare Krishna. Any question or comment? Если есть вопросы или комментарии, пожалуйста, поднимайте руку или включайте микрофон. Okay. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот нам в наших условиях, нашим преданным служением очень трудно как-то понять вот все, что делает Рагунат Дас Госвами. И вот вы скажите, пожалуйста, нам, как примерно следовать, как понимать, в чем смысл вот этой игры и как нам следовать этому. То есть как нам применить к своей жизни вот то, о чем мы изучали.
How can we apply whatever we have known from this lila, because it seems that it's difficult to follow in the footsteps of Raghunath Das Goswami? Well, we aren't likely to be able to perform such severe austerities. Ну, вряд ли мы способны на такую суровую аскезу. But Prabhupada in general didn't expect the devotees to, perform austerities on that level. Но в целом Шрила Прабхупада и не ожидал, что преданные будут совершать подобные аскезы. Although he himself, of course, slept very little and was completely absorbed in hearing and chanting and translating, preaching, maybe 20 hours or so in a day. Хотя сам Шрила Прабхупад на самом деле спал очень мало, он был полностью поглощен в прославление Кришны, слушание о нем, в проповедь, в переводы, где-то около 20 часов в день он был этим занят. But, he advised the devotees generally 6 to 8 hours rest a day. Но преданным он обычно советовал спать от 6 до 8 часов. I remember in a London temple, Berry Place temple, Prabhupada, he would translate as usual very early in the morning. Я помню, в Лондоне, в храме на Берри Плейс, Шрила Прабхупада утром по своему обыкновению переводил. But one devotee, he got up very early, like 2 o'clock or so, and he was kind of showing off a bit, chanting a japa loudly outside Prabhupada's door. И один преданный встал раньше всех, часа в 2, наверное. И так он хотел немного себя показать перед другими, и очень громко стал под дверью Шрилы Прабхупады читать джапу. And Prabhupada came out of his room, he looked at him, he said, "You can take rest until 4 o'clock." Шрила Прабхупада вышел из комнаты, посмотрел на него и сказал: ну, можешь пойти поспать до 4. So he wanted the devotees to have enough rest and be in good health and strong, so they could go out and preach and distribute his books. Прабхупада хотел, чтобы преданные достаточно получали отдых, были достаточно сильны и бодры, чтобы выходить и проповедовать, распространять его книги. So he generally didn't give, a lot of stress to austerities like not eating on Ekadashi. He would tell devotees take some prasadam, Ekadashi prasadam, go on Sankirtan. Поэтому Шрила Прабхупада обычно не подчеркивал какие-то аскезы, не вводил аскезы, связанные с отказом от еды. Он говорил, что в Экадаш надо есть экадашный прасад, и главное, что нужно идти и проповедовать. Chaitamriya also, he didn't give much stress that devotees should follow Chaitamriya very austerely. Он также не упоминал о том, что преданные должны как-то особенно строго следовать Чатурмасья. So the austerities he wanted devotees to perform to follow the regular principles and hear and chant, do kirtan, and especially go on Sankirtan and spread the Sankirtan movement. Единственная аскеза, которую он ожидал от преданных, это следование 4 регулирующим принципам, проповедь и, конечно же, выход на Санкиртану, распространение движения сознания Кришны. So I think you concentrate on doing those things. Поэтому на этом, пожалуй, и стоит сосредоточиться. Rather than, trying to imitate Raghunath Das Goswami. А не на том, чтобы пытаться как-то имитировать Рагунатха Даса Госвами.
Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Guru Maharaj, we want to develop the spiritual taste for Krishna consciousness, to practice Krishna consciousness in the best way. And we know that for that purpose we should reduce our lusty desire. The lusty desire is a main impediment for developing this our spiritual taste. So, and we know that in order to reduce this lusty desire, we have to increase our taste for Krishna, for the chanting of holy name and everything, hearing and chanting. But in that case, when we want to increase our chanting and hearing, this lusty desire it takes our time. So we see that, and unless I are free from this last desire, how I can increase time for chanting and hearing? It's like some struggling is going always in my life. I am thinking about my life. I am always struggling. I know what I have to do, but still I remain in the same position because this last desire, which is always takes time from my desire to develop Krishna consciousnesses. So where is that mercy, or what is that? How I can this circle of this contradiction just break it? How I can break this circle of two things? Where is the lusty desire one side, and on the side is desire for hearing and chanting. I can say frankly, openly, that I don't have time. I just want so much two things, but still I am just remaining in the same position. It's not going my progress of the. I cannot get time for this. Time is taking this. Maya is taking my time. What to do, Guru Maharaj? По-русски. Мы хотим развить духовный вкус, но мы знаем, что в то же самое время, чтобы развить духовный вкус, необходимо уменьшить, снизить уровень вожделения, потому что вожделение действует таким образом, что оно забирает время, которое предназначено для того, чтобы слушать и повторять святые имена, читать книги Шрилы Прабхупады, выходить на санкиртану, общаться с преданными. И вот это желание, эти желания, они мешают. И возникает такой вот как бы круговорот такой. С одной стороны я хочу это, с другой стороны хочу это. И идет такая борьба между вожделением, желаниями моими и желанием служить Кришне, слушать о Кришне. Вот как разорвать этот круг, чтобы пошел вот именно, я мог больше слушать и читать, слушать о Кришне и повторять святые имена. Well, at least keep steady in your present position, because you are hearing and chanting a considerable amount every day. По крайней мере, старайтесь сохранять свое нынешнее положение, потому что сейчас вы довольно много времени уделяете повторению и слушанию. And that's having a very purifying effect on your consciousness, and you're attached to it. Это очищающе действует на ваше сознание, и вы привязаны к этому. And those tendencies to spend time another way, even if you're not able to stop it immediately, at least you keep it under control, keep
keep a strong presence of hearing and chanting in your life. Что касается склонности тратить время на что-то другое, по крайней мере, держите эту склонность под контролем и старайтесь, чтобы в вашей жизни все-таки доминировало слушание и повторение. And as time passes, by mercy of Krishna, that spiritual portion will become stronger and stronger till it fills up all your time. Со временем эта духовная составляющая будет становиться все сильнее и сильнее, и в какой-то момент она полностью уже займет все ваше время. Utsahan nischayat daryata. Enthusiasm, endeavoring with confidence and patience. It's a very important, Rupa Goswami says. Рупа Госвами говорит, что очень важно действовать с решимостью и энтузиазмом. And patience. И терпением. Especially patience. В особенности терпение важно. Yes, Guru Maharaj, thank you so much. But I want to continue a little bit more. And in that case, that I understand this, they have to be tolerant, patient, and continue my practicing. But one thing what I would like to ask you again, one more question, that if I am following these 4 regulative principles and like following without any break and following, but there is another type of offenses which can also become very, very strong impediment for developing the taste for chanting, because my taste for chanting should to increase, but it's increasing is too late, you can say. Maybe there is some offenses which I am just willingly or unwillingly I am just performing. That's why maybe you can also say something about how to avoid these different offenses in my practicing time. Which type of offenses can take place when I am just do this my sadhana. Well, of course, for example, if I am just not worshiping on time, like I have some Panchatattva here, also I have Jagannath Baldev Subhadra small deities. I cannot make this my schedule make strong that in on time, always every day wake up them and giving them sleep. Sometime I'm doing one time, sometime another time. How strong offenses that can be? If I'm not doing on time same things that we know that we should be 2 things: purity and punctuality. So this no punctuality, maybe it's also can be impediment. Yes, по-русски. Я еще хотел уточнить Гуру Махараджа, вот если я, допустим, следую 4 регулирующим принципам, нет, допустим, в этом плане каких-то таких серьезных моментов, за исключением, может, того, что можно в уме думать там о противоположном поле, там что-то такое, или смотреть в сторону противоположного пола. I didn't tell you about that. Sometimes like for related principles, like you're looking on the side where is some beautiful woman or something like that. It also can be some impediment. Но я имею в виду, что вот если вот этого 4 принципа, они как бы соблюдаются, но в то же время, может, какие-то оскорбления, какие могут быть оскорбления вот на этом пути, если, допустим, я не пунктуален в своем поклонении вот алтарю, Панчататве, Джаганатхам, насколько это может мешать развивать этот вот духовный вкус?
Well, definitely different kinds of offenses are going to, slow the progress. And as long as we're in the material world with the material body, there's going to be some degree of struggle. В любом случае оскорбления замедляют духовный прогресс, но с другой стороны в материальном мире все равно какая-то борьба будет присутствовать. We're not Raghunath Das Goswami. Мы же не Рагунатха Дас Госвами. But I'd say we shouldn't be, panicking too much about, or even obsessing too much with spiritual progress. Но не нужно чрезмерно паниковать, и не нужно также прямо уж очень ревностно отслеживать свой духовный прогресс. Because, always hankering for spiritual progress is also an influence of the material mode of goodness. Потому что вот такое стремление к духовному прогрессу, это тоже материальное влияние гуны благости. Just follow as best you can. Keep steady in your hearing and chanting and your service. Просто следуйте так хорошо, насколько можете, и будьте регулярны в слушании, повторении, в своем служении. It's all, looking at the general population, you will already be considered a pretty spiritually advanced person. Если вас сравнивать со среднестатистическим гражданином, то вы уже очень духовно продвинутый человек. Even amongst the devotees, you've been practicing for a long time steadily. Даже если сравнивать с другими преданными, то что вы уже много лет стабильно следуете практике сознания Кришны. Of course, it's, we shouldn't be thinking that we've attained spiritual advancement, so that it's good that one can see faults in one's own behavior. С другой стороны, мы не должны, конечно, думать так, что мы уже достигли больших высот духовной жизни, и неплохо, что преданный способен видеть какие-то изъяны в себе. But at the same time, shouldn't be obsessing too much about those defects. В то же время не нужно уж очень концентрироваться на этих изъянах. Keep on the positive side. Добавьте немного позитива. And tolerate the difficulties. А трудности терпеливо выносите. But keep trying your best. Keep trying to improve without panicking or becoming obsessed. При этом продолжайте делать все, что можете, прилагать усилия для того, чтобы совершенствоваться, но не нужно ни в панику впадать, не слишком погружаться во все это. Thank you, Guru Maharaj, so much. It's very nice recommendations, and I will try to follow that. Thank you so much. Devotees in the chat remind that today is Adityanandana Prabhu's birthday. Okay, well. День рождения Адитянандана Прабху здесь в чате напоминают. May Krishna bless Adityanandan Prabhu, and we thank him, all of us, for his nice service that he is rendering. Пусть Кришна благословит Адитянандану Прабху, и мы все ему очень благодарны за его замечательное служение. Adityanandan Prabhu ki jai. Yeah. Okay, so
We'll hope to meet again on Saturday. Ну, надеюсь, встретимся снова в субботу. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai, Srila Prabhupada ki jai. jai, Samaveta Bhaktivinoda ki jai. jai. Nitai Gaur Premanandi. Vivo. Шрила Гурудева ки jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.